We could start in the 7th century with descriptions of the Irish pony. And the Brehons, who were the legislators at the time, wrote down what was a good pony and what was a bad pony and how ponies could be treated and sold and so on. But we're not going to go there. We're going to jump straight ahead to the 12th century. And as you know, the Normans, you people, went to England with William the Conqueror in 1066. And 100 years later, Strongbow went to Ireland when the Normans came to Ireland for the first time. And one of the people, maybe one of the most important people who came to Ireland at that time, I can get him here. Was this man, John de Courcy, who was from the village of Courcy in this region. And he was the most powerful knight who came with the Normans to Ireland in 1171. And he took over a large part of the north of Ireland. And since then, his name is very common in Ireland. Donc en fait, il aurait pu commencer son histoire au 7e siècle, puisqu'on a les premières traces de l'histoire du poney irlandais au 7e siècle, avec notamment les législateurs qui avaient défini ce que devait être un bon poney et un mauvais poney, comment on devait le nourrir, etc. Mais bon, il n'a pas forcément le temps de vous présenter tout ça, donc on saute directement au 11e siècle, avec l'arrivée des Normands qui envahissent l'Angleterre. Vous avez entendu parler de Guillaume le Conquérant notamment, donc, qui sont arrivés en Angleterre en 1066, et un siècle plus tard, ils vont arriver en Irlande, donc, avec notamment un des plus puissants chevaliers de l'époque, qui est John de Courcy, donc, qui est arrivé en Irlande en 1171, et and including his descendants, maybe, is this man, who is John de Courcy. And this is one of the custodians from the 1940s and 50s, the stallion custodians that we had, that the CBBS had to look after their stallions. This is John de Courcy with Carnadon. And of course, this is the young Carnadon in 1952. A very important, very important stallion, and a very important stallion in France in particular. Donc là, vous avez une photo de John de Courcy, donc probablement un descendant de ce fameux chevalier de Courcy qui était arrivé en Irlande en 1171. Là, c'est une photo de 1952. The Irish ponies, which were called hobbies, helping the British against the French. I apologise. And I promise that if you ever go to war with the Brits again, we'll be on your side. Voilà, donc là, ce qui présente, c'est une image donc, du siège de Calais quand les Anglais ont essayé d'envahir la Normandie. À ce moment-là, ils étaient accompagnés par de l'infanterie irlandaise et les Anglais étaient remontés avec des poneys irlandais, donc à l'époque ils s'appelaient des hobbies. Et je pense que vous aurez compris la petite blague. Si la guerre devait se reproduire entre les Anglais et nous-mêmes, il sera de notre côté cette fois-ci. So when the Normans came, they terrified the Irish with the size of Destrier, the big mountain. Some people say the Destrier were 16 hands and over. Other studies say that they were only kind of between 15 and 16 hands. But anyway, they were much bigger than the Irish pony, which was known as the hobby. But the peculiar thing about it was that the Normans could never defeat the Irish because there was no infrastructure, no roads, and the big heavy horses just could not manage the landscape in Ireland, whereas the hobbies were able to run in and out of woods and bogs and hills
And what happened eventually was that the Normans themselves started to breed hobbies, and they bred thousands of hobbies. And not alone that, they never really conquered the Irish. They married the Irish, they traded with them, they dropped the French language, and they learned to speak Irish. So that eventually the British passed laws to say that the Normans could not marry the Irish, could not speak Irish, could not trade with the Irish, but it was all useless anyway. The Normans and the Irish really got on very well. So it's a nice connection between yourselves and the Irish to begin the evening. And to the English King about the Irish hobbies. So that the first really good description we have of the Irish pony from this period comes from Norman scribes writing to England describing the pony. And every time they describe them, they talk about their amazing speed. And this is a picture of Art MacMurrough, an Irish chieftain, who is said to have come galloping down the mountain to face the Norman knights. But it's famous for the speed of the pony. Everybody marvelled at the speed of the pony. And right through the centuries, this is one quality which we don't test nowadays, but it's one quality that the Irish pony had, is this amazing speed. Donc c'est de cette époque, en fait, de l'arrivée des Anglo-Normands, qu'émane la première vraie trace écrite de la définition du poney Connemara, donc du hobby, par des scribes normands qui ont écrit au roi d'Angleterre notamment pour lui décrire toutes les qualités de ce poney et notamment sa grande qualité. Et donc au niveau c'est au début du XVIIIe siècle qu'on va commencer à vraiment trouver le terme Connemara, enfin poney Connemara, avant c'était le fameux hobby. Donc il ne s'est pas daté exactement quand est-ce que ce nom a été utilisé pour la première fois, mais ce qui est sûr, c'est qu'au XVIIIe siècle, ce nom était extrêmement connu, extrêmement utilisé et répandu. Et pour preuve, donc il parle de cette foire qui avait lieu à Clada, qui est un village de pêcheurs, qui était extrêmement réputé pour cette foire où se vendaient à chaque fois beaucoup de poneys Connemara. So those two reports are just a sample of what we can find in the papers from that period. And the prices, you can see, were from 8 to 10 pounds, which is a lot of money in 1827. And what was being sold were harnessed ponies, ponies that had been well trained and they were being sold on. And the first report comes from Dublin and the second report comes from Cork. So it was a nationwide, they were well known all over the country. But this is the one that really surprised me. When we came on this notice in the English papers, advertising by the Lucas Company in Liverpool, advertising 22 Connemara ponies. I can't read it myself now. Some excellent matches. You know, they were being sold as matching pairs for harness. And the last sentence, sold on account of the breeder and without reserve. Now I think what was happening there was that a dealer, not a breeder, was collecting those in Galway and bringing them to Dublin and shipping them to Liverpool. But again, what I never suspected was that the Connemara pony was well known in England in the 19th century. Okay, donc les deux diagrammes. In about 1877-78, when there was a famine and the land war started. Now the land war was a really dirty war between the tenants and the landlords. And there was a general collapse of agriculture, a lot of immigration, a lot of poverty. So there was no question of ponies being sold or anything, it was about survival. And at the end of the century, the British, who were concerned
not about the welfare of the people, but the welfare of the horses, because the British came to Ireland for remounts. It was in Ireland that they got a lot of the remounts for their armies. And they did a survey of the Irish horses, just to see what was available for them, because they were absolutely central to the war effort of the British Empire. And at that time they had been in Afghanistan, they had been twice in the Boer Wars, the Second World War finished in 1902. So there was a constant demand for horses. And they sent a man called Professor Ewart to Connemara to study the Connemara pony. Donc 1877-1878, donc là il y a une période extrêmement troublée en Irlande, avec une guerre en fait entre les fameux propriétaires terriens et les fermiers qui travaillaient la terre. Donc là il faut imaginer que pendant une bonne dizaine d'années, il n'y avait plus du tout question de poney, etc. C'est vraiment une période extrêmement troublée. Donc on n'a plus beaucoup de traces et donc on arrive au début du 19e siècle où là en fait les Anglais qui ont des guerres un petit peu partout dans le monde, donc il a fait part de la guerre des Boers, donc c'est l'Afrique du Sud, il a parlé de l'Afghanistan, etc. Ils ont besoin en fait de chevaux pour leur armée. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils vont envoyer quelqu'un qui s'appelle le professeur Ewart faire une enquête en Irlande pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce qui est envisageable. Est-ce qu'il y a des poneys ou des montures qui seraient aptes pour l'armée anglaise. So when Professor Ewart came, he went to Clifton and he stayed in Clifton. And then he did day trips out to Ballyconneely and out to Letterfrack and out to Mamcross, maybe kind of local villages. I'm sure he didn't see a huge, I'd say he only saw about 10% of the ponies of Connemara. So that I wouldn't take his study very seriously. But he did study because that he had a photographer with him and he has 16 photographs which constitute the first photographic study of the Connemara pony. Et pour lui, en fait, le vrai atout de cette enquête du professeur Ewart, c'est qu'il était accompagné d'un photographe et qu'on a donc les 60 premières photos de ce qu'était le poney Connemara à l'époque. So, les meilleures poulinières avec les meilleurs étalons. Et en fait, très rapidement, dès les années 1930, les responsables ont commencé à aller chercher du pur sang anglais. Donc c'était la photo d'Adventure, donc qui a un croisé en fait père pur sang anglais et mère Connemara. Donc Tom disait, vous pourriez me demander pourquoi est-ce que j'ai choisi pour vous parler du Connemara de vous présenter un croisé. Et en fait, c'est parce que pour lui, le pur sang anglais a une très grosse influence dans le Connemara, parce que très vite, justement, les responsables ont été chercher les aptitudes qu'ils voulaient dans le pur sang anglais. Et en sachant en plus que de 1930 à 1970, à peu près, c'est toujours resté les mêmes personnes qui étaient à la tête de la CPBS. Donc ils ont poursuivi ça pendant une bonne dizaine d'années. Et pour lui, aujourd'hui, donc ce sang pur sang anglais, c'est ce qui est directement la source des aptitudes de l'obstacle des poneys Connemara. Donc il faisait référence à Carnaby qui a produit beaucoup de très bons performeurs et qui lui-même descend de pur sang anglais. Maintenant, évidemment, l'apport de sang anglais a apporté d'autres difficultés et aujourd'hui, pour lui, le problème notamment des poneys hors taille vient en partie aussi de cet apport de sang anglais qui a fortement imprégné le Connemara dans les années 1900. So, I have McDonough in here now, and I'm using his photograph because I don't have a photograph of his sire, Don Lorenzo. It's very hard to get a photograph. If anybody has it, I'd love to have it. It's very hard to get Don Lorenzo, but Don Lorenzo had a huge influence, a huge beneficial influence on the breed in the 40s and the 50s in establishing the exact type that the inspectors wanted. So what we would call the typical old-style Connemara pony, that was being established very successfully in the 40s and the early 50s by stallions like Don Lorenzo.
So the policy that the inspectors had of buying the best of the stallions and moving them around Connemara and giving everybody a chance to use them, that was really working in upgrading the quality of the ponies and establishing a uniform type. Donc 1940, donc là l'étalon qu'il a choisi c'est Don Lorenzo, mais sauf qu'il n'existe pas de photo de Don Lorenzo. Donc il vous l'illustre avec une photo d'un de ses fils, Magdara. Donc qui, pour lui, Don Lorenzo a eu une influence énorme dans le Connemara pour donner et surtout pour stabiliser le type, donc le old type, pour ceux qui connaissent un peu le vieux type du poney Connemara. Et ce qui a notamment aussi permis de répandre ce type-là en Irlande, c'est le fait que la CPBS faisait tourner les étalons dans les différentes régions pour permettre à tous les éleveurs de profiter des étalons et donc ainsi améliorer petit à petit la race d'une manière générale. So we come then to the 50s. Now in the 50s, the leading stallions all through the 50s were Macdara, Carnabobby, Macdara, Carnabobby. Every second year it was Macdara and Carnabobby. And you would think they are the leading, they're the main ponies of the 50s. But I've chosen Carnadun for the 50s for a reason. I think that we can talk about the Connemara pony before Carnadun and the Connemara pony after Carnadun. Carnadun was a son of a thoroughbred, one of two thoroughbreds that were used in the early 50s because the British buyers and the American buyers kept asking for a pony with a better riding shoulder and with a little bit more scope. And the inspectors or the CPBS responded to that by bringing in two thoroughbreds. One of them was not particularly successful, but Little Heaven was phenomenally successful. And they used his son, Carnadun, expecting to get a better riding pony, but as a huge bonus, they got an exceptional jumping pony. So Carnadun, hugely important, but he comes with a lot of baggage. There are a lot of issues attached to Carnadun that we've got to look at. Donc 1950-1960, en Irlande, on entendait surtout parler Magdara, Carnabobby, Magdara, Carnabobby. Donc Tom lui a fait le choix de vous parler de Carnadun parce que pour lui, il y a un avant et un après Carnadun dans la race Connemara. Donc Carnadun, son père c'était Little Heaven, c'est un pur sang anglais. Donc, si vous vous souvenez ce qu'on vous a dit juste avant, dans les années 1930, ils ont commencé à utiliser du pur sang anglais, notamment parce qu'ils avaient des clients américains qui eux ne s'intéressaient que au fait d'avoir des poneys qui étaient montables. We have to talk about Carnadun later when we're talking about type, because it's such an effect on the type of the pony. But Carnabobby produced a pony called Atlantic Mist in 1968 to win the overall championship in Clifton. And in the 60s, type was kind of gone out the window in the 60s, because you had draft stallions that had been used during the war, you had two thoroughbreds, you had an Arabian, and you had 5 traditional lines as well. And there was a really kind of bad mixture, and so many different types of ponies. But in 1968, Carnabobby had produced a lot of nice ponies, and he produced Atlantic Mist to win the championship in 1968 and again in 1970, while Ballydunnet Susie, her sister, won it in 1969. So for 3 years in a row, the Clifton champion was a beautiful, elegant, traditional, typey pony. And it was so important in kind of setting a template for the kind of ponies that were needed for
showing and produce good type. Donc, Tom reviendra un petit peu après sur Carnadon et la notion de type et les inconvénients qui peuvent y être attachés aussi. Donc sur les années 50, je ne sais plus, 60, je ne sais plus demander. Donc lui, il a plutôt choisi de vous parler de Carnaby parce qu'en fait, on se connaît, a produit 3 gagnants de Cliveden donc sur les années 68, 69, 70. 68 et 70, donc Atlantic Mist, et 69, c'était sa propre sœur. Blood in him. Winter was the second thoroughbred from the late 40s. And Abbey League Stone produced a huge number of really big, scopy mares, heavier, stronger mares than the Carnaby mares. They were just a kind of a step up in size and in kind of body and so on. So they dominated the 80s, the 90s. She was by Carnaby, and even though Carnaby she was one of the kind of the last of the Carnabys, but I think she represents all that we like about the traditional Connemara. Beautiful, elegant, such an elegant and beautiful pony. Not hugely strong, not an awful lot of bone, not an awful lot, but just elegance and style. She's one of my favourite ponies anyway. Donc les années 1990, c'est difficile de ne pas vous parler de Coral Misty, donc qui a gagné plusieurs championnats aussi, qui est une des dernières filles de Carnaby et qui pour Tom représente vraiment ce type de poney élégant, chic, pas forcément très important, très osseux, etc., mais vraiment un joli poney. Now, when we come to 2000, a feature of what happened in Ireland, he kind of controlled the height for a decade. He had so many progeny, and there were very few what you call good performance ponies in the Green Line ponies. It's just something that I don't quite understand. His conformation is so good, he was so popular, he got good mares, but it's kind of a phenomenon I don't understand. Donc cet étalon, Azimatch, il a eu plus d'une centaine de produits en Irlande et en fait il a eu 2 effets très bénéfiques. Donc le premier, c'est ce que je vous ai dit, c'est que ça a permis de limiter le taux de production limité. Kind of half the breeders want the green carried knights and the other half want the silver shadows. So a lot of people, especially in Connemara itself, there's a very strong culture of in-hand showing. And what they want is a nice looking, typey pony, nice head, straight, good limbs, all those things, that would win at an in-hand show. Other people have no interest in in-hand showing. They want something that they can put under saddle and that will jump well. And there has been a lot of success at the European Show Jumping Championships for ponies for Connemara. So many of them, every year they throw up a new show jumping star. And there's a kind of an obsession with breeders. They want to breed the next big show jumping star. And there are only a few stars. We can't all breed them. But the problem with that kind of breeding is you're not looking at conformation, you're just looking at how much thoroughbred can I get into this foal. And with that foal is just automatically bound to grow over height. And we're breeding them now 15 hands, 15 months, 15 twos. And I really don't know where it's going to end. We talk about it in the next issue, talking about type. But it is the biggest issue that we have to face, the problem of height. So that's just a quick run through how the pony has developed in the last 200 years. So we'll take a break. Between the Connemara pony and other breeds. It's not the same with conformation. Conformation is generally the same, so that you see one in the field and say, oh, there's a Connemara. Type
is what's telling you that it's Connemara. Donc on a une trentaine de minutes et Tom va insister fortement sur le type du poney Connemara, donc qui n'est pas à confondre avec la conformation. La conformation, c'est la même chose quelle que soit la race. Le type, c'est vraiment spécifique à une race, c'est ses qualités particulières et c'est ce qui fait que quand vous allez regarder un poney, vous allez dire ah, celui-là c'est un Connemara. So the tenants, the small farmers of Connemara in the 20th century used their land, their good land, for milking cows, calves that they would rear for market, and bullocks that they would sell on as store cattle. They never put ponies on their good land. They put the ponies out on the mountain. And it's essential to remember that the Connemara pony is a mountain pony. By nature, this is how it survived on that kind of land. Donc, 20e siècle, donc les fermiers ne vont jamais élever les poneys Connemara sur les bonnes terres. Les bonnes terres, elles sont réservées à la production agricole. Les poneys, eux, ils vont être mis dans ce qu'ils appellent les montagnes. Alors, c'est plutôt des collines, on pourrait dire. Hein. C'est pas les Alpes. Mais pour lui, il est vraiment essentiel de se rappeler qu'un poney Connemara, c'est un poney de ces terres peu arables, peu cultivées. Now that's just a very rough map of Connemara. There are two main roads. This one out, my calling up Gerard, Man Cross, is where most people go to Clifton. The other one out the coast road. And in between here, there are vast areas of what we call mountain. And what we mean by mountain is a combination of hills and bogs, not the 12 bends and that kind of thing, but just the kind of land that I showed you there earlier, or this kind of land here. En fait, c'était une carte succincte du Connemara, et donc il vous indiquait la route au centre qui va à Clifton, celle qui passe par la côte, et donc c'est entre ces deux routes qu'il y a ces fameuses montagnes ou zones de collines plutôt dans lesquelles les poneys Connemara étaient mis. We call that grass Finon, or Millennia Caerulea, or in English, purple moorgrass, and that's what they eat. You know, and donc ça c'est le type d'herbe qu'ils mangent. Je suis pas assez calée en botanique pour dire ce type. And fully grown ponies reared on that in the 1950s were 13 hands. They could be 13 hands, they could be 14 hands, but they were generally around 13 to 13.2, reared on that kind of land. Et donc les Connemara qui étaient élevés dans ces terres, qui consommaient cette herbe-là, ils étaient plutôt de petite taille. Donc c'était les fameux 1,30 m qu'on avait au début. This is a rare photograph of a man called Peter Kine. When I showed you the photograph earlier of Macdara, this man, he had a tie and he was in Clifton showing Macdara, but that's him at home on the mountain in a place called Knockranny. And the ponies are quite rough looking. They're a mixture of ponies and small Irish drafts, because he specialised in taking the carting ponies, and a lot of the carting ponies were not really Connemara ponies, they were small Irish drafts that had been brought in to do the heavy carting. And he would take them for the winter, or for the summer very often as well, onto his mountain, and he would give them back then after foaling or whatever. C'est une photo de Peter Kine que vous avez vu tout à l'heure avec les talons Macdara, et donc il s'était spécialisé dans l'élevage de poneys destinés à la tâche, enfin à tirer des charges, et donc souvent il croisait avec donc les chevaux lourds irlandais, où il prenait des chevaux lourds irlandais mais plutôt de petite taille. Now I just came across this photograph and I said I must bring that and show it to you, because this business of putting the ponies out in the mountain. For those of you who don't know Connemara, there are 3 islands, the Arden Islands, just off the coast. And they keep a lot of ponies there, they keep them as harness ponies, bringing tourists around. But those ponies also came into Connemara and up on the mountain
for the summer, not the winter now, but the summer, while they were taking hay off the land and vegetables and so on. And I don't know, can you see them here? The ponies in the boat. This is the Galway hooker with ponies. I can see, I'm not sure, there's a head here, the pony there, there's a head here, there's another one there. And the men are in amongst them, in case they do something crazy. But it's just a very rare photograph I thought I'd show you. Donc ça c'est une rare photo de poneys qui sont véhiculés dans une barque ou un petit bateau, puisqu'il y avait des poneys qui étaient élevés sur les îles qui sont le long de la côte irlandaise, qui promenaient les touristes, etc. et qui en été étaient déplacés donc, dans les zones de montagne. So this is another one, going back now to Ewart, Professor Ewart, who came from Scotland and did the photographic study. This is another one of his photographs. And this is another one here. Quite a well-known photograph of a boy riding pillion on a pony with baskets. In the 1800s, in the 19th century, you could almost say there were no roads in Connemara, so all the work was done with the baskets. At least 90% of the work was done using the baskets, and people rode the pony everywhere. Very often there was a second person on the pony. You had a rider, and then you had very often the rider's wife riding pillion, that's riding the way that pony boy is there on the back. So in the 1800s, you can think of it as the pony carried everything. It carried people and it carried loads. It was famous for speed, so that you know, you see one in the field and say, oh, there's a Connemara. Type is what's telling you that it's a Connemara. Donc on a une trentaine de minutes et Tom va insister fortement sur le type du poney Connemara, qui n'est pas à confondre avec la conformation. La conformation, c'est la même chose quelle que soit la race. Le type, c'est vraiment spécifique à une race, c'est ses qualités particulières, et c'est ce qui fait que quand vous allez regarder un poney, vous allez dire ah, celui-là c'est un Connemara. So the tenants, the small farmers of Connemara in the 20th century, used their land, their good land, for milking cows, calves that they would rear for market, and bullocks that they would sell on as store cattle. They never put ponies on their good land. They put the ponies out on the mountain. And it's essential to remember that the Connemara pony is a mountain pony. By nature, this is how it survived on that kind of land. Donc, 20e siècle, donc les fermiers ne vont jamais élever les poneys Connemara sur les bonnes terres. Les bonnes terres, elles sont réservées à la production agricole. Les poneys, eux, ils vont être mis dans ce qu'ils appellent les montagnes. Alors, c'est plutôt des collines, on pourrait dire. Hein. C'est pas les Alpes. Mais pour lui, il est vraiment essentiel de se rappeler qu'un poney Connemara, c'est un poney de ces terres peu arables, peu cultivées. Now that's just a very rough map of Connemara. There are two main roads. This one out, my Colin up Gerard, Man Cross, is where most people go to Clifton. The other one out the Coast Road. And in between here, there are vast areas of what we call mountain. And what we mean by mountain is a combination of hills and bogs, not the 12 bends and that kind of thing, but just the kind of land that I showed you there earlier, or this kind of land here. En fait, c'était une carte succincte du Connemara, et donc il vous indiquait la route au centre qui va à Clifton, celle qui passe par la côte, et donc c'est entre ces deux routes qu'il y a ces fameuses montagnes, ou zones de collines plutôt, dans lesquelles les poneys Connemara étaient mis. We call that grass Finon, or Melinia caerulea, or in English, purple moorgrass, and that's what they eat. You know, and donc ça c'est le type d'herbe qu'ils mangent. Je suis pas assez calé en botanique pour dire ce type. And fully grown ponies
reared on that in the 1950s were 13 hands. They could be 13 hands, they could be 14 hands, but they were generally around 13 to 32, reared on that kind of land. Et donc les Connemara qui étaient élevés dans ces terres, qui consommaient cette herbe-là, ils étaient plutôt de petite taille. Donc c'était les fameux 1,30 m qu'on avait au début. This is a rare photograph of a man called Peter Kine. When I showed you the photograph earlier of Macdara, this man, he had a tie and he was in Clifton showing Macdara, but that's him at home on the mountain in a place called Knockranny. And the ponies are quite rough looking. They're a mixture of ponies and small Irish drafts, because he specialised in taking the carting ponies, and a lot of the carting ponies were not really Connemara ponies, they were small Irish drafts that had been brought in to do the heavy carting. And he would take them for the winter, or for the summer very often as well, onto his mountain, and he would give them back then after foaling or whatever. C'est une photo de Peter Kine que vous avez vu tout à l'heure avec les talons Macdara, et donc il s'était spécialisé dans l'élevage de poneys destinés à l'attache, enfin à tirer des charges, et donc souvent il croisait avec donc les chevaux lourds irlandais, où il prenait des chevaux lourds irlandais mais plutôt de petite taille. Now I just came across this photograph and I said I must bring that and show it to you, because this business of putting the ponies out in the mountain. For those of you who don't know Connemara, there are 3 islands, the Arden Islands, just off the coast. And they have to keep a lot of ponies there, to keep them as harness ponies, bringing tourists. But those ponies also came into Connemara and up on the mountain for the summer. Not the winter now, but the summer, while they were taking hay off the land and vegetables and so on. And I don't know, can you see them here? The ponies in the boat. This is a Galway hooker with ponies. I can see, I'm not sure, there's a head here, the pony there, there's a head here, there's another one there. And the men are in amongst them, in case they do something crazy. But it's just a very rare photograph I thought I'd show you. Donc ça c'est une rare photo de poneys qui sont véhiculés dans une barque ou un petit bateau, parce qu'il y avait des poneys qui étaient élevés sur les îles qui sont le long de la côte irlandaise, qui promenaient les touristes, etc., et qui en été étaient déplacés donc, dans les zones de montagne. So this is another one, going back now to Ewart. Professor Ewart, who came from Scotland and did the photographic study. This is another one of his photographs. And this is another one here. Quite a well-known photograph of a boy riding pillion on a pony with baskets. In the 1800s, in the 19th century, you could almost say there were no roads in Connemara done with the baskets. At least 90% of the work was done using the baskets, and people rode the pony everywhere. Very often there was a second person on the pony. You had a rider, and then you had very often the rider's wife riding pillion, that's riding the way that pony is there on the back. So in the 1800s, you can think of it as the pony carried everything. It carried people and it carried loads. It was famous for speed, stamina and strength. Right? Speed, stamina or endurance and strength. And when the British had that study of the pony in the 1890s, people reported on Connemara ponies from all over the country, and they all said the same thing: speed, endurance and strength. So this is a typical pony doing a typical work in 1900, and indeed into the 1920s and 30s. Donc ça c'est les années 1900, et on est vraiment sur un poney typique dans son travail quotidien.
Donc il faut imaginer qu'il n'y avait pas beaucoup de routes à cette époque-là. Donc tout était transporté à dos de poney avec les fameux paniers. Et donc les poneys portaient à la fois les deux paniers, la personne derrière, et souvent il y avait encore une autre personne de l'autre côté, assise de la même manière que le garçon, là, mais donnant sur l'autre côté du chemin. Donc on était vraiment sur des poneys qui avaient des aptitudes très reconnues et qui ont été reconnues aussi par les Anglais après quand ils sont venus un petit peu faire les études avec le professeur Ewart. Donc c'était des animaux rapides avec de l'endurance et évidemment beaucoup de force. Parce qu'il fallait porter tout ça plus léger. And a lot of today's ponies, we do not test them for speed, we do not test them for stamina. On the contrary, we overfeed them. I think you'd agree with that, especially ponies on the showing circuit and that are bred for showing, for in-hand showing. They're overfed and we don't know how fast they are because we don't ask them to run except walk up and trot back. That's all we ask them to do. The strength is an essential quality of the Connemara pony. The hindquarters, strong, Gaskin, deep body and deep back through the body, not coming up like a greyhound, but back deep at the loin and deep at the girth in front. Donc, les poneys d'aujourd'hui, on pourrait dire, ils sont absolument pas testés sur la vitesse, ils sont pas testés sur l'endurance non plus. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a un surnourrissage, enfin en tout cas pour ceux qui font beaucoup de modèles et allures en Irlande, il y a quand même cette tendance à les surnourrir. Et puis au niveau de la force, donc pour Tom c'est une qualité primaire du poney Connemara, donc qui signifie notamment une arrière-main très puissante, et un corps profond, large, et qui ne va pas être levretté comme on pourrait voir sur d'autres races. Donc, vous voyez, avec un ventre qui se relève, on a vraiment un corps profond et Now, it took until, I think, 1938 or 1939 for the CPBS to write a description of the ideal pony. Now, they were inspecting ponies for 15 years at that time. But as it happens, my uncle Brian, who was a folklore collector, do you understand a folklore collector? Yes. Yeah. He used to go around with a big thing called an Ediphone. It was the precursor to the tape recorder. And he would call into people looking for songs, local history, any kind of stories that they had. And he asked this man in Inverm in Connemara, which is west of Spill, Morty McConneila, which would translate as American Connealing. He asked him about ponies, and the man said there are three essential qualities in a good pony. So this is the only description that we have from a traditional farmer in Connemara of the qualities that the farmers liked. The first one he said was Usculch and Hopping. Now, Usculch is opening. What it meant was width in the chest for heart and lungs, and strength in the forearms, or long forearms. So, in a strange way, he's not describing a part of the pony, he's describing a space between the parts. Donc, son oncle, qui était un passionné de folklore, on va dire de tradition irlandaise, avait l'habitude en fait d'aller collecter chez les gens de la musique, des histoires, des traditions, des éléments traditionnels, etc. Et donc il a rencontré ce monsieur donc, qui était un ancien fermier et qui lui a donné les trois qualités essentielles d'un poney Connemara à la ferme. Et donc c'est la seule trace qu'on a de ces qualités qui étaient recherchées par le fermier. Donc la première, ne me demandez pas de la relire, mais la première en fait se traduirait par l'espace qu'il y a devant, donc c'est-à-dire au niveau de la poitrine, en descendant jusqu'aux genoux, et donc ça doit être un espace important, rectangulaire, donc avec une poitrine large, des antérieurs qui descendent bien droit, qui ne vont pas partir sur les côtés ou à l'intérieur. Donc ce qu'il décrit, c'est vraiment cet espace
présent entre la poitrine et jusqu'à descendre au genou. The second one he said was that there should be no space between the last rib and the hip. And that's, you know, very correct to this day. The Connemara pony traditionally was long in its back, but very often long means weak. And it's strange that, well, it's not strange because he was a carter and he appreciated a strong pony. And he wanted them close coupled and didn't want the back too long because he regarded that as being too weak. Donc le deuxième point, c'est pas d'espace entre la dernière côte et la hanche. Ce qui peut s'entendre en fait, que quand on parle d'un dos très long, souvent c'est associé à un dos faible. Et ce fermier, donc lui, en fait, il attelait ses poneys pour le travail, et donc il allait chercher un poney fort avec un dos fort, donc plutôt très court. And the third one, length in the ilium. Now, he did not use the word ilium, but he said that length between the hip and the buttock. That, in other words, the hindquarters, the ilium is the bone that goes from the point of the hip to the point of the buttock, and that you must have length in that. And as you know, when you look at a pony, and this is a major fault in Connemara ponies, in a lot of them, that there isn't enough space in the hindquarter for the muscle and the power that protects the pony. And this man says this, and he's just a farmer in 1936, that you've got to have this length, because he knew that from drawing a cart. He knew about power and propulsion. Okay. Et donc la dernière, c'est la distance, la longueur entre la pointe de la hanche et la pointe de la fesse, comme si vous imaginez ici et ici. Et donc qui doit être la plus importante possible, parce qu'en fait, plus c'est large, plus ça veut dire que vous avez un muscle fessier important, et donc plus vous allez avoir de puissance et de propulsion. Et donc quand on pense à un poney qui devait tirer un attelage, évidemment, toute la force elle vient de derrière, et la poussée elle vient de derrière. C'est là aussi où on va chercher un poney avec de la longueur. Et pour Tom, aujourd'hui, c'est un des principaux défauts dans le poney Connemara, c'est qu'on a, c'est trop court en fait, chez la plupart des poneys Connemara, entre la pointe de la hanche et la pointe de la fesse. And people will tell you that the ponies of long ago had poor hindquarters. Now those ponies were prize winners in Clifton. Not once, but several times. They were kind of stars of the showing. Donc ces poneys que vous voyez là, vu ce qu'on vient de vous dire, vous pourriez vous dire, bah dis donc, ils sont pas suffisamment, il n'y a pas suffisamment de longueur derrière. Et en fait, vous avez devant vous deux champions qui ont non seulement gagné une fois à Clifton, mais plusieurs fois à Clifton. Ça a vraiment été des stars pour leur époque. And you can find a lot of faults. They have the look of the Connemara pony, but we'll say this one here, the neck is going in too low, it should be, you know, the limbs are not great, they're just okay. The hind legs are in under her. The highest point should be here. And again, you don't get the square there that you need. The gaskin, you know, there's just a lot of faults with the ponies. But to the credit of the CPBS, the work they did with providing good stallions and placing them around the district improved all of those qualities, you know. And those ponies, as Hubert said earlier to me, they were the foundation mares in very good lines of ponies that were produced by the breeding of stallions by the CPBS. And that's what it was all about in those times, breed improvement. Just keep improving. Intéressant de voir, c'est que ces poulinières, elles sont justement des fondatrices de lignées très, très qualitatives aujourd'hui. Et c'est justement tout le travail de la CPBS qui a choisi des étalons améliorateurs, qui les a fait tourner un peu partout et qui a permis d'améliorer la race. Et donc ce que dit Tom, quand on veut élever un poney Connemara, le foal doit être meilleur que la mère. Il faut vraiment avoir cette idée qu'on améliore et que donc le produit doit être meilleur que ses parents. No, we're against the clock, so just very briefly, you can see for yourselves. Now, this was a major star of the show ring in the 30s and 40s.
and she was brought, she went to England, and she was shown in England as the perfect Connemara type. And she's far from perfect, as you can see. 1930-1940, énorme star. Elle a même été en Angleterre pour représenter ce qu'était le Connemara parfait. Alors qu'on voit bien, on a quand même une arrière-main sur laquelle on peut faire quelques reproches, le dos, etc. Vraiment une très grosse star, et qui est aujourd'hui une des fondatrices d'une de ces très très bonnes lignées qu'on peut avoir en Irlande. I just showed you this one. This is one of my favourite ponies, actually, Golden Gleam, and she's a daughter of adventure. You remember the stallion, the half-bred, the first half-bred that was brought in 1928. This is one of her daughters, and I see the name of the Siren Dam. They didn't include the parentage. And it's a pity because, you know, it would have made the whole thing much more interesting if we knew the parentage of the first. I think the first 4 or 5 subbooks don't have parentage. And they would have known a lot of it. It's a shame, but anyway. Okay. Donc ici vous avez Golden Gleam, donc qui était une fille du croisé Adventure qu'on a vu plus tôt, donc qui est une de ses cousinières préférées. Et donc en fait ce qu'il expliquait, c'est qu'au tout début, sur les 5 premiers livres généalogiques qui ont été sortis, enfin les 5 premiers registres du studbook, pardon, qui ont été sortis, ils ne tenaient pas de livre généalogique. Donc les poneys qui étaient les poulinières ou les étalons qui étaient intégrés, ils ne notaient pas qui était le père et la mère. Et donc en fait, on a sûrement, c'est certain qu'on a perdu beaucoup d'informations sur ces fondateurs originaux, et peut-être que ça aurait permis aussi des fois d'avancer un petit peu plus si on l'avait su. And these are 2 ponies from the 30s and 40s, Coco and Ciro. This is Ciro, this is Coco. They were by Silver Pearl. Now Silver Pearl and Noble Star were 2 major stallions in the 1930s and early 40s, but both of those lines died out. It's such a tragedy that we don't have direct lines of those 2 stallions, and you wonder how could they have done that, how could they let them go, but anyway, it was different times and communication was difficult and so on. But these ponies, that's Garnet Irwin. We owe Garnet Irwin for a lot of the photographs that we have. She lived quite close to Clifton. She had a camera in the 30s when very few people had a camera, and she took a photograph. We'd been lost without her photographs of the early ponies. Eileen Thomas was the first person in England to bring a lot of beneficial influence in establishing type and in counteracting the bad influence on type of Carnadon and Connemara, the Arab. You got that? Okay. Donc McDara et Carnaboby, 2 étalons extrêmement influents pour lui, donc dans les années 50-60, alors qu'ils se partageaient d'une année sur l'autre le championnat suprême à Clifden, et qui pour lui ont notamment été extrêmement améliorateurs par rapport aux défauts que pouvait apporter Carnadon, ou en gros les étalons qui étaient issus des lignées pur sang anglais et pur sang arabe. Donc Clonkian, Oracle et Carnadon. So here we're back to Carnadon now. And when you look at Carnadon, he's really, you can see the thoroughbred. You can't maybe see the head here, but he had a horsey head that he passed on to so many of his progeny. You can almost still see it in some of his progeny. But he had this wonderful depth here. Just fantastic here. He had the height and shoulder of the thoroughbred. He's a kind of a flat croup, which show jumpers like, because they're better able to open up behind with that flat croup. And really strong through the body, very good limbs. And he did an enormous amount for the potential, the performance potential of the pony. But you've got to say that his progeny were slightly off type.
Donc Carmadon, extrêmement influent également, donc notamment à la base d'un grand nombre de poneys performeurs. Donc on voit vraiment le type du pur sang anglais chez lui, et qu'il a pu transmettre chez ses descendants avec une tête un peu chevaline, le garrot saillant, par contre une très bonne profondeur de corps. Alors il parlait un petit peu de la croupe un petit peu plate qu'aiment bien les cavaliers de CSO, parce que derrière c'est plus facile d'aller se plier et de pousser vers le haut. Voilà, extrêmement influent pour produire des poneys performeurs, mais par contre, un de ses inconvénients, c'est que beaucoup de ses descendants, du coup, étaient plutôt en dehors du type, c'est-à-dire qu'ils ne répondaient plus vraiment au type du fait de ses défauts un peu chevalins, un petit peu grand, etc. And the filly is a yearling filly. I saw that photograph in Holland one time, and I just took a snap on my phone. And it's such a typical example of the Carnarvon filly. Very tall, impossibly long legs, and you know yourself, that's never going to stay under 14.2. You know. So immediately, when Carnarvon was crossed with a fairly decent mare, the height was up. Lovely looking animal, very athletic, but a real problem as regards height. Un poney extrêmement athlétique, mais derrière avec des problèmes de respect de la taille quand on veut élever un tel poney. This is a mare called Carrick here. Now, I bought this mare when she was 24, just because that Peter Kine that I told you, the custodian, he used to have Tonking and Erasmus. And just for old time's sake, I bought this mare, and I got two nice foals out of her. But she's a daughter of Tonking and Erasmus, and this is a real Arab. Descend de l'arabe, et donc avec un arrière-main typique de l'arabe, incliné et court. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il a fallu 2 générations pour réussir à évacuer ce défaut dans les descendants de cet étalon. Et aujourd'hui, il considère, alors sans le relier forcément que à Connemara au Ratour, mais il considère que c'est un des défauts majeurs des poneys Connemara, c'est effectivement cette absence de longueur suffisante ici. Il faut vraiment imaginer qu'on va rechercher un carré et pas un rectangle. This is my cousin Miss, and we sold this filly to Sweden, where she was very successful. But I include her because she's a half sister to Sheila's pal, who we sold to somewhere here in Normandy. But that's a second generation, and the hindquarters are okay there. So it kind of improved, it blended in after a generation or two. Voilà, donc là vous avez un exemple d'un poney de 2e génération où on n'a plus du tout cette arrière-main défectueuse. Et en plus, c'est la parenté de chez Laspal qui a tracé en France. So, the 1950s and 60s then was actually not the best time to come to Ireland to buy a pony, because the type was so mixed up with the thoroughbred and the Arabian. But that is exactly when people came, because of Dundrum's brother and the outstanding show jumper in Europe at that time. And people came and bought progeny of Carnarvon and progeny of Clonky and Erasmus, thoroughbred and Arab, and then mixed the two of them. And it just wasn't good for the type. It was moving away from type. So you just need to be very careful. The same thing is happening today, which I'll just touch on before we finish, with the thoroughbred. Mixing thoroughbred with thoroughbred and not getting ponies. In the 1970s, things settled down. These were the 2 outstanding stallions. Lib Petch, I'm sure you know Lib, she's very ill at the minute, with Cushion Finn and Kilry King here. Both really beautiful stallions, absolutely beautiful stallions, and had a great influence on the breed in the 1970s. Donc les années 50-60, pour lui, c'était pas forcément le meilleur moment de venir voir des poneys Connemara, parce qu'on était dans cette pleine phase d'ouverture
à du sang pur sang anglais ou arabe, donc on avait un petit peu de tout. Les premières générations, on pouvait encore avoir les défauts qu'on a vus, mais il se trouve que c'est aussi le moment en fait où c'était les premières générations des Carnadon, et donc qui fait référence à Dundrum, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été un phénoménal poney de saut d'obstacle. Et c'est aussi le même moment où la télévision est arrivée, et donc du coup ça a fait la promotion du poney Connemara. Et du coup tout le monde s'est mis à croiser les Carnadon avec les Connemara Pony-Conference. Et du coup ça a plutôt accentué les défauts et donc produit des poneys qui étaient en dehors du type Connemara qu'autre chose. Dans les années 70, donc 2 décennies plus tard, les choses se sont un petit peu calmées, et là on était sur des générations un peu plus lointaines, donc sur des poneys qui étaient plus dans le type. Okay, very quickly, Gloves Misty, beautiful, the only pony to be 3 times champion of Clifton by Carnival. Là c'est une poulinière par Carnabobi, 3 fois championne à Clifton. Cushy Nutmeg, the only pony to be back-to-back to win the championship 2 years running. A very nice pony, not an outstanding pony, but just a very nice pony. Doesn't take your breath away like we say Coral Misty or Glove Misty, but just a very welcome form pony. Donc cette poulinière, c'est la seule qui a gagné 2 ans de suite le championnat. Pas forcément la plus tape à l'œil, mais très active et une bonne conformation. Abedick Sohn then in the 80s. A lot of people have Abedick Sohn as their favourite pony. He produced scores and scores of wonderful, big, strong mares that dominated the showing and the breeding and everything. Really made a massive contribution. But, and it's not his fault, there was a kind of a step up in bulk, each 13-2, multiple champion in Britain in the 70s. Now, I think she's beautiful. You could say that she's light of bone, that she's this and that, but she just has all the shapes. Real old type pony. The problem for me is that if she came into the Clifton ring today, she wouldn't be looked at. She just wouldn't be looked at. She's too small. She wouldn't even be looked at in the 13-2 class. So again, it's the big issue, I think, the height. The ponies have come off the mountain now. They're getting well fed, they're warmed, stabled. Some people in search of show jumpers are overusing thoroughbreds. And I always go back to the 1940s when in the space of 10 years they used 3 Irish drafts, 2 thoroughbreds and an Arabian. It was just an astonishing interference with the genetic pool that we had. And we're paying the consequences now. Okay. Donc pour lui, la taille aujourd'hui est un vrai problème, et donc elle est liée à l'ensemble de ces facteurs. Le fait qu'on les a retirés de la montagne, on les nourrit très correctement, donc ils sont au chaud, ils sont dans des écuries, ils sont plus soumis aux éléments. Certains, donc, dans un objectif de performance, vont surutiliser les lignées avec du pur sang anglais. Et pour lui, c'est aussi la conséquence de ce mélange génétique dans les années 40, où on a intégré du sang de cheval lourd, donc la Irish Draft, les pur sangs arabes, etc. Et tout ça, ça a contribué au fait qu'aujourd'hui, on a des poneys qui dépassent la taille. I didn't talk about temperament at all, but temperament is absolutely crucial to the pony, and it's such a part of type. And people talk about intelligence. It's not so much, I don't know, can you say that ponies are intelligent, but they learn very quickly. And the Connemara has this ability to learn very quickly, and people who come from other breeds are astonished by how clever they are in picking up clues very quickly. When the karting era started around 1900, when they began to build roads, that's when the pony, you remember the pony with the basket in the boy? I was saying that in the 1900s, in the 1800s, the pony carried everything. In the 20th century, the pony pulled everything. The pack animal became
draft animal. And a pony, obviously, with the cart is a weapon if you're not careful, if the temperament isn't right. So temperament became crucially important. Donc le tempérament est un point évidemment essentiel chez le poney Connemara. Ils sont réputés pour leur intelligence, leur capacité à vite comprendre. Et il faut bien se dire que s'ils sont passés de poney de bas aux poneys qui tiraient une charrette ou une carriole, c'est aussi parce qu'ils avaient vraiment un très bon tempérament, sinon ils seraient devenus très bons. And I think temperament has to do with, you see a lot of people and they'll be rubbing their pony and say, oh, she's a lovely temperament. You don't really know that until the pony is under pressure and how they react when they're under pressure. But this is a photograph of Ballyowen Bellamy, who is a sister out of the same dam as Ballyowen Gable Molly, the European champion in 2007. And a terrific pony, terrific jumping pony, and a terrific pony out hunting out at the front of the hunt, just going all day. And this is the same pony. That's Ballyowen Bellamy as well. And I like that kind of to illustrate temperament. And while we might lose some things in the type, I think it's fair to say that we've kept the temperament, and it is what endears the pony to an awful lot of people. And I hope that whatever else we can keep the temperament. Donc si pour lui, au cours de toutes ces années dont tu nous as parlé, on a pu être amené à perdre un petit peu le type poney, les caractéristiques du poney Connemara par la recherche de performance, etc. Ce qu'on a su maintenir, c'est le mental, cette intelligence et cette gentillesse du poney Connemara qui permet de tout faire, à la fois via la même ponette qui était dans la photo d'avant et celle-ci, qui peut être à la fois une guerrière quand il s'agit d'aller faire du concours complet ou de la chasse à court, et en même temps être un poney d'enfant quotidien. Et donc ça, il espère qu'on saura le préserver aussi à l'avenir, parce que c'est vraiment une qualité essentielle. 2012, I'd say, around 2012. The CPBS, a lot of people were in total denial about it. They simply would not believe that it was true. They said, oh, that's something that's in the water in Canada, nothing to do with us. But in fact, of course, it was. And it was 2016 that we approached the department in Ireland, and we do a hoofwall test now since 2016. When we're blood typing or DNA sampling the foals, we do the hoofwall test as well since 2016. Okay. Donc en fait, c'est au Canada dans les années 2000 qu'ils ont commencé à s'y intéresser et qu'ils se sont rapprochés d'une université en Californie pour tester le gène. À cette époque-là, la CPBS était dans le déni complet. Et par contre, c'est à partir de 2016 qu'ils ont commencé à rendre obligatoire le dépistage. Merci pour les